Hello fashion futurists, we are back again with another episode of this series. Today I'm taking you to the 4th arrondissement of Paris to ask people what they are wearing. Make sure you like and subscribe to this channel, and also don't forget to click on the notification bell or you might miss out. When I woke up this morning, Paris was hitting 40 degrees. Honestly, I almost talked myself out of filming. I kept thinking, no one's going to want to stop for an outfit interview in these heats. But I grabbed my camera anyway, and literally, the first person I came across was her. Hi, not too blonde. This is Lee. This whole outfit is Moussi, M-O-U-S-S-Y, is a brand from Japan. This bag is a Chinese brand. The name is Chloe. Cool. And the shoes is from Simple Rainbow. They just opened a new store in Le Marais. That's cute. Yeah, it's so cute. Like one pair is 150. It's my friend's shop. Apple from Apple, purple one. I love listening music and it's also good for my outfits. The name is Werwer, W-E-R-W-E-R. This is a Chinese brand. I'm a content creator. On Chinese one, Reynolds, this whole outfit is brand they send to me to help them taking photos with this whole outfit. Oh. Yeah, but I just pick my shoes for this outfit and this bag. And did you already take photos of this outfit? Yeah, I already take a lot of photos. Ah, yes. And which one is your favorite? I haven't choose one because every time I took a lot of it, I have to pick. And do you live here in Paris, or are you just Yeah, I just live in the street. So you can speak French a bit? No, actually. I started here like 3 years ago, but I was taught about English, so I haven't learned French. Do you have some people that inspires you in your style? Well, yeah, I have one in past is Japanese model and actress called Komatsunana. I thought she's really pretty. And right now, my more inspiration is from Jennie. I love Jennie. Jennie from Blackpink. Yeah, of course. Yeah. The only one. I love her. But right now, I use hair clips a lot because I saw there's one influencer. She's really pretty and she wears a lot of this kind of hair clips to match with his outfit. So I think it's cute. So I also did the same. Yeah. Talking to Lee reminded me that fashion doesn't really have borders. She is originally from China, lives in Paris, gets dressed in Japanese brands, finds inspiration from Korean idols, and mixes it all into something that feels completely her. What I found funny is that she barely shops anymore. Not because she doesn't love clothes, but because as a content creator, brands send her outfits almost every day. So instead of buying more, she focuses on making each look her own. Sometimes that's a pair of colorful ballet flats. Sometimes it's a bag. Sometimes it's just a tiny bunny hair clip she saw on one of her favorite influencers wearing. It just made me realize how global fashion has become. You never just discover what people are wearing. You discover where the inspiration comes from. Hi, not so blonde. My name is Vicki, and today my outfit is just some clothes I bought it online. I do a lot of online shopping. The low waist, so I try to put something like higher. This bag, I got it from Korea. It's a Korean brand from Pop Mart. Oh yes, that's so cute. Sunglasses. I get it in Paris and Galerie Lafayette. It's Miu Miu. Adidas shoes, paired with socks, still from my mom. Oh. Yeah, apparently it's a diamond, so I just steal from her. Yeah, and this I just found it in Paris shop randomly, and I just get it. It's a transparent crystal based on what they say. Yeah. It can clear your mind. Here I have this one since I'm 21. It's a gift from my parents. It's a cut earrings. And this is I stole from my mom for good luck. Apparently you put it on your last finger, and then some pair of rings. Nothing special. And where did you get your nails? They're pretty cool. This one I got it in Luxembourg actually. I got this idea from Xiaohongshu. And your bracelet, you told me it's also from your mom? Yeah, if it's diamond, it's from my mom. I just steal everything from her every time I go home. Is your mom a jeweler? Why does she have like a lot of jewelry? She just like to buy stuff, so I steal time to time from her and switch. I just done my eyelashes. Ah, yes. It's in Paris. Where? In the 13th district. It's nice. Every month I come back to do the eyelashes because it's like really good skills. Do you see also other things from your mom? Not really, because she's more like elegant look. But bags, yes. I also steal a lot of bags, but I also buy some bags to her time to time.
Yeah, I just buy the bag so that she will like it and I will like it as well. And for instance, what the latest bag that you stole from her? A sling small wallet bag because that's actually what I bought her. And then this year, February, I went back, I bought her another sling bag, so I took that back. Before I stayed almost 4 years in Paris, actually, 7 years, 8 years in Europe. I was in Paris studying, and then I moved to Luxembourg to work in the finance industry and a consultant. You got like a certain style and fashion sense, and you still choose to work in finance, which is totally the opposite. Yeah, exactly. More into low waist nowadays to show a little bit the waist because also I have a tattoo here, you know, so it's a fish. I have a fish here with a star, my star here. Yeah, a star sign. Yeah. So you believe in star signs? I'm not believing it, but like with the ages, I realize I'm kind of related to it. I believe that it will bring me good luck because nowadays people are manifesting. So I put my star here. I was like, it's a collector. Is it your first tattoo or do you have I others? actually have another one, I think here. What is this tattoo about? That is because actually I have a birthmark there. And yes, so that's it's more clever. Like, yeah, I didn't care that much because it was close to my butt actually. Yeah, and when you put like a short, we didn't see it. Yeah, but like my mom was always saying that it's ugly. So to piss her off, I was like, okay, then I'm going to make a tattoo if you say one more time. Yeah. And then she was like, okay, go ahead, I will pay for it because she thinks it's really ugly. Okay, that's nice. You just find a kind of trade-off together. Yeah, exactly. My mom prefers a pretty daughter than the traditional daughter. Does your mom also work in finance? She retired. Okay. Yeah, so she has more time to to look after her every daughter. child, yeah. When I met Vicki, I thought we were just going to talk about clothes. But after a few minutes, I realized almost every accessory she was wearing somehow led back to her mom. A ring, a bracelet, a bag. Some were borrowed, some were gifts, some were technically stolen. But at the end of the interview, it felt like her wardrobe wasn't really a collection of things. It was a collection of memories. I love that. It reminded me that people are never just one thing. You can work in finance and still love fashion. You can buy your mom a handbag and secretly hope she will let you borrow it. And sometimes the pieces that mean the most aren't the ones you've bought yourself. They are the ones that carry a little piece of home. Hi Nato Blonde, I'm Min and this is my outfit of the day. The top is from a Vietnamese brand which I kind of forget that name, but behind it's really cute. And the pants, it's from thrifting in Spain, and the bracelet as well. It's from a thrift store in Barcelona. And I'm wearing a belt from Saint Laurent, shoes from Balenciaga, which the texture is pretty cool. And my rings are from Gucci, and with this vintage Chanel necklace from my mom as well. And a Burberry vintage bag. And generally you prefer to shop online or in the store? I think it depends. When I go thrifting, I prefer when it's in a store, but sometimes online you can also find some little treasures as well. This little cubit, it's an old gift from a friend. I've had it for like maybe 5 years, but every day I don't put it up. It's like a lucky charm for me and I really like it because it's cute and it matches everything. It's a French brand. It's called Tête d'Orange and I got it in a buyer store just in Le Marais. Is it like an expensive brand? No, not at all. It's like under 100 euros something and they have really cool stuff. Today it's like more chill, so I prefer to choose a lot of layers to express my feelings because I love the weather and I wanted to go out, so a lot of accessories. And yeah, sometimes it's just the mood or the flow. Do you live here in Paris? Yes, I work here. I'm doing communication for Saint Laurent. Right now it's an internship and I started already for almost 4 months. I quite like it for the vibe, and for right now all the campaigns, they're cool, the environment is cool, and yeah, the pieces is cool as well. Do you have like a favorite piece from them that you really like currently? I think it's the Mombasa bag, yeah, the classic, and this year they released new Mombasa, so I really like it. Maybe do you have a fashion advice to share? I would say do not chase the trend, do not chase the hype, but choose whatever you think it will fit your personality and fits your body and makes you the good mood to go out, to chill, and just not only about the trend, like what people are wearing, so you go buy them, but more like have your own taste. What's your top 3 shopping addresses currently? First, I would say numéro 13.
effortless. They have a lot of vintage pieces, some avant-garde brands like Comme des Garçons or like Rick Owens sometimes, and also some others like old pieces, runway outfits from 2008, 2010. The second, I would say Demain Rétro. It's in Le Marais. And the third one, maybe Dolce Vita. It's also a vintage store. These three is my go-to places. It's Advil 8888. One thing I keep hearing during these street style interviews is that people with the strongest style almost never talk about trends. Min is a great example. She works in fashion for a famous fashion house, but when I asked for her best fashion advice, it wasn't about what everyone should buy this season. She simply said, don't chase the trend, choose what fits your personality. That really stuck with me. Hi, Not So Blonde. My name is Nikita, and this is what I'm wearing. I'm wearing Gani. These bloomer shorts are thrifted. They don't have a brand, but they're just bloomer shorts. This bag is actually a small shop I found while I was traveling in the Simi Island in Greece. This is the staple piece of my outfit. These boots are actually Zara. I got these on Depop, so they were like on sale. I wear these like every day. I don't usually wear jewelry, but I'm wearing these hoops. Again, I don't know where they're from. These are my sisters. They're just silver. I like to go with both. Right now, silver I think is better, but going into the summer when I'm a little bit more tan, I like to wear gold jewelry. I think my style has changed a lot over the years. Usually I would see what's trending, but now I'm kind of just going off of spontaneous and like elevated basics. Like I'm really into shape, the structure, just buy anything that I like and that I think looks chic. I go to Mass Art. It's a school in Boston. It's an art school. Most of my inspiration comes from Pinterest. You find a lot of people with a diverse style. For Pinterest, I actually look for colorful, but my aesthetic is more chic. I really look into like patterns, colors. It's actually very all over the place. Like I have these kinds of tones like dark and brown, but most of it's colorful. I buy a lot of tops. I feel like I buy too many tops. I actually don't have a lot of t-shirts. I go more for like button up. I do a lot of cardigans, but never like t-shirts. I love long sleeves a lot more. I'm an Aries. Everyone I come across to, I realize there's like a pattern. Certain people I connect with way more stronger than most. My Instagram is Nikita Foreman. One thing I loved about talking to Nikita is how her relationship with fashion has evolved. She told me she used to pay attention to whatever was trending. Now she doesn't really care. Instead, she buys pieces that simply feels right to her. Good shapes, good structure, elevated basics. Her favorite piece that day wasn't designer or expensive either. It was a handmade bag she found while traveling on a tiny Greek island. The kind of souvenir that carries a memory every time you wear it. And she laughed when she admitted she has way too many tops, but almost no t-shirts. I feel like that's the beauty of personal style. Hello Not So Blonde, je m'appelle Romy et du coup aujourd'hui je vais vous parler de ce que je porte, mes lunettes qui sont de chez Gucci. Ensuite ma robe c'est une Xanaka que j'ai trouvée sur Vinted, j'aime beaucoup la couleur. Mes mules qui sont un peu effet Santiago, qui sont des Mustangs que j'ai aussi trouvées sur Vinted. Je m'habille beaucoup sur Vinted, j'ai la plupart de pièces que je porte que j'ai trouvées sur Vinted. Ensuite au niveau de mes colliers, ça pareil, chiné sur Vinted. Celui-là aussi. Celui-là c'est un IKKS que j'ai volé à ma mère. Bracelet sur Vinted aussi. Ça c'est une petite bague Swatch que j'ai aussi acheté sur Vinted. Les bagues ici c'est deux bagues de chez Diesel. Celle-là et celle-là, je les ai achetées chez Gudule, Bastille. Celle-ci, c'est ma bague de fiançailles de la créatrice Quality Ziman. Cette bague-là, c'est une bague que j'ai volée à mon chéri. Et après, j'ai mon sac, qui est un petit sac Diesel, cadeau de mon papa. On peut s'habiller hyper simplement, tant qu'on accessoirise bien, c'est cool. En général, j'ai quand même des influences assez grunge, assez influencées par les années 2000-2010 aussi. Très inspirée par ma mère, qui a un style assez rock aussi. Tu prends aussi des pièces, elle? Ouais, grave. Bah là, sur moi, j'ai rien, mais sinon, je passe ma vie à lui voler des trucs. Bah d'ailleurs, le foulard que porte Thomas, c'était à elle. Elle nous file pas mal de vêtements, autant à lui qu'à moi. Ça s'habille beaucoup chez Zadig. C'est des vieilles pièces, à l'époque où c'était vraiment très cool. Trucs à strass, des rayures, des têtes de mort partout. Donc on lui pique plein de trucs. C'est une badie, ma mère. Enfin, c'est toujours une badie d'ailleurs. Ça, c'est pratique, comme ça, t'as plus de choix. Ah, je te jure, c'est trop pratique. Je porte que de l'argenté ou alors des métaux un peu noirs comme ça. J'aime bien mélanger les perles avec des choses un peu plus industrielles, un peu plus punk, entre guillemets. Je trouve que c'est assez cool de sortir du côté un peu classique des perles, donc je porte pas mal de perles. Et puis j'aime bien quand c'est des gros bijoux, quand il y a des gros pendentifs.
exclusif. J'aime bien mettre plein de bagues, plein de bracelets. Bon, encore une fois, aujourd'hui, pas trop de bracelets parce qu'il fait chaud. Sinon, en hiver, j'ai toujours énormément de bracelets. J'aime bien quand ça brille, quand il y a de la masse, quoi. Tu trouves que ton style a changé par rapport à l'année dernière? Pas trop, non. En vrai, j'ai commencé à avoir un style un peu grunge quand j'avais 13 ans et j'en suis jamais vraiment sortie. Bon, peut-être au lycée, j'étais un peu plus parisienne, Sandro Bach, mais sinon, j'ai toujours eu un peu ce style. Et puis, j'ai toujours eu cette nostalgie un peu de vouloir m'habiller comme ma mère quand j'étais petite, genre ces petits tracksuits juicy, les petits tops avec des peace and love en clous et tout. Enfin, j'ai toujours kiffé comment elle s'habillait, ma mère, et déjà petite, je lui piquais des fringues. Et du coup, j'ai toujours un peu gardé la même DA qu'elle à ma manière, mais du coup, j'ai pas vraiment changé de style en fait. Et t'as d'autres frères et sœurs ou est-ce... Ouais, j'ai 2 demi-sœurs. Ok. Et elles sont le même style que toi? Pas du tout. Bah, il y en a une qui a 6 ans, donc... Ah oui, c'est trop tôt. Mais sinon, mon autre sœur qui a 20 ans, elle a pas du tout le même style. Je sais pas, j'ai fait une fixette. Mais après, c'est de la faute de ma mère, hein. Elle m'habillait en Teddy Voltaire quand j'étais petite, donc c'est entièrement de sa faute. Non, mais c'est bien. Et peut-être des personnes qui t'inspirent dans ton style? Bah, ma mère. Je pense que c'est clair et net, mais la personne qui m'inspire le plus, c'est ma mère. Je suis très inspirée par mon mec qui s'habille trop bien. Je pense que ouais, c'est les 2 personnes qui m'inspirent. Du coup, à côté, tu me disais que tu fais des bijoux toi-même. Ouais. D'où c'est venu, du coup, cette passion de manuel? Bah, en fait, je fais un peu partie d'un constat, c'est que bah, déjà, j'adore les bijoux, tout simplement. Ouais. Et j'avais vraiment envie, à la base, de créer des pièces juste pour moi qui sortent de ma tête et qui sont exactement ce dont je rêve en termes de bijoux. Et au final, c'est parti comme ça. Et puis, j'ai commencé à en vendre 2-3, à droite à gauche. Mais enfin, c'est un tout petit passe-temps que j'adore faire. Mais c'est vraiment de là que c'est parti, en fait. C'est vraiment cette envie d'avoir des bijoux qui sont exactement mes bijoux de rêve. Du coup, tu fais quoi, du coup, dans la vie? Alors, rien à voir. Je termine mes études dans la publicité. Combien de temps ça va durer, ce secteur? Je ne sais pas. Mais Ouais. en tout cas, pour l'instant, voilà. Master 2 cette année. Exactement. Et c'est toujours utile parce que comme tu fais des bijoux à Bah, côté, c'est ça, tu exact. pourras faire la promotion. Exactement, c'est de l'investissement sur le long terme en fait. Ton signe astro, et est-ce que tu y crois? Alors je suis vierge et je n'y croyais pas avant novembre dernier. J'ai rencontré une meuf qui m'a sorti après 3 heures de conversation alors qu'on se connaissait pas. Toi t'es tel signe, tel ascendant, tel lunaire parce que ça et depuis j'y crois dur comme fer. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est la coloc d'une pote qui habite à Bruxelles, je l'ai rencontrée un peu par hasard et elle m'a sorti ça et j'étais juste sur le cul en fait. Incroyable. Et du coup j'y crois maintenant. Instagram c'est Romy Chérie avec 2 Y à Romy. One answer from Romy stayed with me long after the interview. When I asked who inspires her style, she didn't hesitate. My mom. Not because she follows trends, but because growing up she generally thought her mom was the coolest person ever. She laughed while telling me this. I love that because it reminded me that style isn't always something you discover online. Sometimes it starts in your childhood bedroom, trying on your mom's clothes when she's not home. Hello Natso Blonde, moi c'est Thomas. Aujourd'hui je porte une paire de Santiago. Elles viennent d'une petite boutique près de Châtelet, de Santiago. Je porte un petit pantalon Hugo Boss, chiné dans les affaires de mon père. Et puis une petite chemise qui vient de brocante. Foulard Zadig et Voltaire. Les lunettes viennent de chez Ray-Ban. J'ai quelques bijoux, ouais, 2 bagues Yves Saint Laurent. Après c'est d'autres bagues. Bracelet, c'est petit chiné en brocante aussi. Collier, ça a été fait par ma chérie. Petit collier fait maison, fait main. Elle est bijoutière? Elle est bijoutière. Est-ce qu'elle est bijoutière? Exactement. Et ton inspi là, du coup, pour aujourd'hui, c'était quoi? Une inspiration pour la journée? J'ai pas du tout d'inspiration. C'est vrai, t'as juste pris les vêtements et tu les as... Des fringues comme ça dans mon dressing. Et du coup, comment tu choisis les vêtements quand tu les achètes? Comment je les choisis? Je les choisis en fait principalement si la matière elle me plaît, si la coupe me plaît. Dans la vie, je suis chargé de consommation matière pour Yves Saint Laurent. Je fais tout ce qui est placement de patronage, calcul de consommation et des dossiers de coupe pour les sous-traitants. Ça fait 3 ans que je fais ça. Mon signe astrologique est Lion et oui, j'y crois. Enfin, d'après Costa. Des adresses en ce moment où t'aimes bien faire ton shopping? J'ai découvert Vinted il y a pas longtemps, donc en ce moment c'est plutôt le lieu où je déniche des trucs plutôt sympas. Ouais. Et ta dernière pièce du coup que t'as déniché sur Vinted, c'était quoi? C'était une super chemise blanche avec un col jabot. Mon Instagram, un skater? Non. C'est un savon mon Instagram. C'est vrai? Ou alors sinon j'ai un Instagram pro qui est maison 3 points. I met someone whose relationship with clothes is a little different. So when I asked how he chooses clothes for himself, instead he smiled and said something really simple. If I like the fabric, if I like the cut, that's it. No trends,
no logos, just the quality of the material and the way a garment is made. Maybe spending every day behind the scenes changes the way you look at fashion. You stop seeing clothes as products and start noticing craftsmanship. Hello, notre tout blonde. Mon prénom c'est Lumi Jo et je porte un short Levi's dans un store Levi's. Ok. Il y a quelques années, ça c'est un petit top en soie vintage dans un store vintage. Mes petites boots c'est des Isabelle Marant. C'est en daim mais pour l'instant ça va, ça me fait pas transférer. Elles sont très belles. Puis mon sac c'est une marque qui s'appelle RSVP en collaboration avec Damien Poulain, un artiste peintre. Et il y avait les bijoux avec? Non, ça j'ai rajouté le petit Chanel et puis mon prénom c'est Lumi Jo. Et t'aimes beaucoup le vert? Ouais, c'est Oui, beau. c'est une de mes couleurs préférées, le vert et le jaune. Je trouve que ça fait longtemps, à mon avis, je l'ai acheté sur Asos, je sais pas. Mon collier, je me souviens plus de la marque, c'est ma maman qui me l'a passé. Une pierre spéciale, je sais plus, c'est faire, ouais. Voilà. Et normalement, j'ai des bagues, mais sauf que je les ai oubliées. Ah oui, Gentil. j'avoue. Vous savez quand, tu vois, tu sors, t'es à la bourre, t'oublies les derniers petits détails pour finaliser le look, tu dis « Oh, j'ai oublié !» Mais bon, c'est pas grave. Elles sont de quelle couleur tes bagues? C'est tout en argent. Ah d'accord. D'ailleurs, j'ai les traces de bronzage. Ah oui. Je vois ça se voit. Il y en a quelques-unes de chez Gucci, d'autres où c'est différents voyages. En tout cas, pour mes doigts, oui, c'est qu'en argent. J'aime beaucoup la vibe 70s, un peu bohème, mais j'aime bien le rétro bohème. Donc par exemple, là, bon, vu qu'il fait chaud, je vais pas porter des tailleurs 70s hyper serrés parce que sinon, je serais en train de transpirer ma vie tout l'été. C'est vraiment bohème, des trucs un peu plus fluides, par exemple, quand c'est pour l'été. Et sinon, un peu plus structuré 70s quand c'est l'hiver. Et coloré. Moi, j'adore la couleur, j'adore mettre plein de couleurs, plein d'imprimés et mixer tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire dans ton style? Grace Jones, l'excentricité, comment elle assume certains choix, ça m'inspire. On va dire comme personne connue. Après, sinon, c'est plutôt des références de ces années-là, comment ils s'habillaient. C'est pas forcément des personnes connues, mais en personnes connues, ouais, Grace Jones, pour moi, c'est l'icône absolue, quoi. Et est-ce que tu as toujours ce style un peu bohème, un peu décontracté? Oui. Après, je suis très caméléon, mais en général, oui, on sait que c'est le style que j'aime porter au quotidien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie sinon? Je suis chanteuse. Le projet Mes anciennes chansons, c'était un mix entre de la pop et de la soul. Là, je bosse sur un projet pop-funk électro. Là, et je fais un concert le 8 juillet aussi. Donc, si ça intéresse des personnes. Où ça? À la salle du solo. C'est le solo dans le 11e. Ce sera en live acoustique. Un beau petit théâtre. Yes. Donc, je vais jouer mes anciens morceaux et les nouveaux qui sont pas encore sortis. Très bien. Et comment t'es tombée dans la musique? Comment je suis tombée dans la musique? Alors, j'ai toujours fait de la musique, mais c'était pas quelque chose que je me disais que je pouvais faire parce que mes parents ne sont pas dans la musique ni rien. Je suis vraiment la première. À la base, j'étais joueuse de tennis, puis après j'ai commencé à faire du mannequinat. Puis c'est en étant à New York que je me suis vraiment poussée parce que j'ai toujours écrit de la musique, mais je me suis jamais dit que je pouvais en faire mon métier. Et c'est là-bas où j'ai commencé à rencontrer quelques personnes pour faire de la musique et je me suis dit, bah vas-y, let's go. Je vais essayer de pousser un peu plus de trucs. Ça, c'était pendant le Covid. Ensuite, avec le Covid, je suis revenue à Paris. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais commencé mes premières chansons en anglais parce que j'étais aux États-Unis. À Paris, j'ai décidé qu'il fallait que je chante en français parce que c'était un peu mieux de chanter en français ici. De fil en aiguille, bah, j'en suis toujours là et j'essaie de construire ma carrière d'artiste indépendante. C'est pour ça que si vous venez au concert, vous soutenez une artiste indépendante. On essaie de se battre tous les jours et c'est là pour nous. Mais c'était une belle expérience. Je fais de toute façon ce que j'aime. Ton signe zodiaque? Et est-ce que Taureau? Oui, quoi, de ouf. Hein. Les gloutons, on est patients, ambitieux, on aime le matériel, les belles choses aussi. Pour moi, ça me représente, hein, donc. Et toi, c'est quoi? Moi, je suis cancer. Cancer? Ok. Ouais. Ah, mais taureau et cancer, ça va ensemble. C'est vrai, exactement. Quelle est ta plus belle pièce, on va dire, de ton dressing que tu adores? Un sac Prada. C'est un sac tout en cuir noir qui, en fait, c'est comme un pillow. C'est vraiment comme un coussin. Quand tu le touches, il est tout mou. T'as envie de dormir dessus. C'est l'une de mes marques préférées, Prada, c'est pour ça. J'ai beaucoup d'accessoires. Après, on va dire comme marque, qui va match avec mon style, ça va être, Isabelle Marant, leur Hétro. Un peu de Zimmerman, Chloé aussi, j'aime beaucoup. Maintenant aussi avec la nouvelle direction avec Gucci là. Est-ce que tu as une préférence pour acheter les vêtements vintage, seconde main ou en neuf? Les vêtements en général c'est seconde main et les vêtements ils durent hyper longtemps. Ça par exemple, ça doit faire je sais pas 6 ou 7 ans que je l'ai si ce n'est plus. Ça seconde main aussi. Les choses que je vais acheter, ça va être plutôt sac ou chaussures, mais en règle générale les vêtements que j'ai c'est soit c'est des cadeaux ou soit
soit je vais en fripe parce que je trouve mon bonheur là-bas et je trouve que c'est mieux d'acheter ça en seconde main. Et puis au moins tout ce qui est chaussures, sacs, je sais que ça va durer encore longtemps, donc ça c'est des pièces que je préfère acheter. L-O-M-I-J-O-H, Lomi Jo. I asked Lumi Jo to tell me about her outfit. What I didn't expect was that almost every piece came with a story. Instead, the conversation turned to her dreams. She told me that she is an independent singer, and one thing she said really stayed with me. She'd been writing music for years. She just never thought she was allowed to make it her career. That hit me. Maybe that's why her style feels so personal too. Almost everything she wears has a story. Something vintage, something from her mom, something she's kept for years. Nothing feels random, just like her music. Hi, not so blonde. I'm Leah. Today I'm wearing a retro vibe FC Barcelona shirt from their shop. I'm wearing some Zara shorts, Jacquemus socks with Balenciaga shoes, and I'm wearing a vintage Balenciaga CD bag with some charms from Italy. Oh, nice. And some vintage Chanel for the sunglasses. This one is a watch from my grandmother from the 70s, and this is a ring I bought myself. Do you remember where? Actually, I thrifted it. And what are you drinking currently? I'm drinking a orange matcha. It's a mix of pressed orange and matcha. It's from Cortado. You should check it out. They have very nice selection. Today, it's actually a little sporty, you know, a little streetwear. I have so many different styles, so it really depends on the mood of the day, you know. When I was kind of sunny, so I was like, let's just like wear some loose baggy shit so I'm not too hot. Sure. And what about the other days? At night, I'm more like a sandal person, you know, with like black silk top, see-through, like long pants and crocodile boots. And do you work in fashion? Or? I used to, yeah. I used to model, but now I'm just enjoying life, you know. I'm just going here and there. And so you are traveling? What do you do like for? Actually, right now I'm doing nothing. I'm just, you know, living the life. That's maybe the luxury of life. Yeah, it is. I wouldn't trade this for nothing else. So you're currently staying in Paris? Yeah, my sister is in Paris, so I'm visiting her. I just got back from Italy like yesterday. And do you maybe have people that inspires you in your style? Yeah, I mean, one of my role model in life, style-wise, but also as a person, is Bella Hadid, for example. I mean, I love her style. She had so many different eras, and as a person, and the way she cared about people, you know, and the way she behaved with others as well, is honestly, I think, very inspiring for me. Do you have maybe some cool addresses where to shop? Personally, I tend to shop at Revoir Vintage, which is like 3 blocks away. And also Dynasty Vintage is like one of my best friend's shop. It's 70s, 80s archives. It's very nice. And what is your currently favorite piece that you are pretty much wearing? I would say my bag, I think. Also these glasses, I love them. I have so many glasses, but every time I buy a new pair, you know, it's the one I'm gonna be wearing for like the next few weeks. And what did you buy the most for this season? Like more t-shirts? Like I think more sunglasses. Glasses? But yeah. Sunglasses all the time. How many sunglasses do you own? Right now I don't have that much, I think, but I have like maybe 20 something. Sometimes it's designer like these, and sometimes it's just like little sunglasses that I'm gonna thrift somewhere, you know? So I don't particularly tend to specifically buy brands, you know? Like I just buy what I think will suit me, and then I'll see. I just buy what I like, honestly. And what is your most recent purchase? I mean, technically the last one was like these charms. Yeah, from Italy? Exactly. Yeah. But I think it's actually a 20-year anniversary collaboration between Ferrari and Adidas for shoes. Most sentimental piece that you own in your wardrobe? I'm not wearing it right now, but I have a ring from my mother that I wear as a necklace that I put on the chain and that I wear basically every day, but not today. It's a ring that my dad gifted to her, actually. It's simple. It's like a little ring with like a very cheap sapphire on it. It's like a very dark one, and some very little tiny diamonds. So it's not crazy, but you know, for the sentimental value it has. I'm a Libra, and I actually do believe in it. Only when it's good. when it's like a nice thing, I'm like, oh, this is definitely me. But when it's like bad, I'm like, it's just astrology. So sure, my Instagram is Lyanrek, Lyanreck. Some people chase careers, some people chase trends. He told me he's doing neither. He used to model, but right now he's simply living.
traveling from place to place, staying with her sister in Paris after coming back from Italy, and enjoying a period of life where he doesn't have to rush into the next thing. When I asked Leon about his style, he laughed. During the day, it's oversized, baggy clothes because it's too hot. At night, he becomes someone else. A black silk top, long pants, crocodile boots. Hello notre blonde, moi c'est Léa. Je suis assistante d'un directeur artistique dans une maison de mode très connue en France. Mais je peux pas dire qui. Aujourd'hui, je porte des petites lunettes de petit lunetier avec la collaboration Isabeau de la Tour. Mon top, c'est un COS en jean, voilà, très simple. Pantalon, c'est un H&M Studio, nouvelle collection. Je porte des petites chaussures Assos Design et j'ai un magnifique sac Bottega Veneta. Je porte une montre Gucci vintage. Et mes boucles d'oreilles, c'est une petite marque dans le sentier qui s'appelle Lumi. Si je décrirais plutôt fancy, rock et pièces un peu chic, entre Paris et Saint-Tropez. C'est une ville que tu aimes beaucoup? Je suis là-bas tous les étés depuis 10 ans, ouais. Donc je m'inspire beaucoup de la Méditerranée et aussi du chic parisien, on va dire ça comme ça. En ce moment, les marques que tu aimes bien, c'est lesquelles? Elisabetta Franchi, j'aime beaucoup. Je partirai après sur du Bottega Veneta, pour moi c'est toujours une marque incontournable. J'aime beaucoup Courrèges, The Frankie Shop, toujours avec des basiques. Je porte aussi beaucoup de H&M Studio parce que pour moi, je trouve toujours des pièces incontournables que personne ne trouve. C'est mon petit secret. Oui, c'est vrai. H&M Studio et Assos Design, c'est vraiment les tips que je donne quand on sait fouiller et chercher des pièces au bon endroit. Et du coup, tu préfères faire le shopping en boutique alors plutôt qu'en ligne? Je fais les deux, mais cet après-midi, je me baladais avec mon copain qui est artiste peintre et je faisais un peu de shopping à Paris parce que je sais que rue de Turenne, il y a beaucoup de pop-up. Donc moi, j'adore dénicher des petites bijoux dans les pop-up, ça j'adore. Et aussi, je fais des commandes en ligne parce que j'ai pas trop le temps de faire les magasins. Oui. Là, aujourd'hui, j'ai le temps, mais sinon, oui, je commande en ligne pour gagner du temps. Et les pièces que tu t'es achetées dernièrement, c'était quoi? Tout ce que j'ai sur moi, clairement. Ok. Et j'achète beaucoup de sacs à main vintage. J'ai une collection de sacs à main de beaucoup de marques, Gucci, Chanel, tous les Chanel vintage, le Diana, etc. C'est vraiment des pièces que j'aime porter au quotidien, mixées avec des jeans cool, des pièces vintage qu'on trouve dans les pop-up avec des gros blazers oversize. J'adore aussi ces pièces-là. J'aime chiner un peu partout, des pièces à 20 €, 30 €, mais qui font vraiment des looks de ouf. Et parmi ta collection de sacs, c'est lequel ton sac préféré? Alors je dirais que c'est mon Gucci 2001, imprimé classique, un peu vintage. Il est vraiment très discret. Je peux porter aussi bien la soirée et la journée avec un jean. Il est trop beau. Je suis verso. Je pense pas que je crois vraiment au signe astro, mais je crois plutôt aux énergies qu'on dégage dans la vie. Les vibrations qu'on dégage en fait. Mon Instagram c'est Léa et mon nom de famille, Poulazan. Poulhazan. One thing I loved about talking to Leah is that he completely changed the way I think about getting dressed. Yes, she owns beautiful vintage designer bags, but when I asked her where she shops, she immediately started talking about H&M Studio, Assos Design, tiny Paris pop-ups and also vintage stores. She laughed and said it's her little secret because she always manages to find pieces that nobody else seems to notice. It just made me realize that people with great style don't necessarily shop in expensive places. They just have a really good eye. Hi, Not So Blonde. I'm Colin. Currently, I'm studying fashion. I have one more year, and I do mainly like women's couture. After, I would love to work under a brand, probably either like D Squared, Shooting High, Schiaparelli, or even Robert Wan. Those are some of my favorite designers. They're all so authentic, but also very like artsy and avant-garde, and kind of push the boundaries of fashion. And today, I'm wearing a Jaded London top, some Acne Studio jeans with a thrifted belt, and then some INC boots. And my glasses are secondhand. My rings and jewelry are from all over, with the thrifted bracelet and some other stuff too. My favorite rings are these two right here. It's a Costa Rica-based brand called Virgil, made by a dude named Felipe, and you should check him out. He's a very cool guy. And my bag is Uniqlo. This is my everyday bag. It can fit literally everything and anything, and it's cheap too. So, style today, this is just a cute, casual. The weather's beautiful outside, so something that shows little skin but is also comfortable. So. And where do you like to shop usually? Kind of all over, secondhand vintage spots. Definitely in Le Marais has some good areas, and closer to Republic too. Okay, and do you prefer to shop online or in the store? Oh, in store, so I can try everything on, make sure it looks cute on me, you know? Oh. Why do you buy the most? I probably buy jeans the most. Jeans are always just so good, and when you find one that fits, it's hard to leave it in the store. And the one that you are wearing, did you customize it or did you buy it like this? I didn't customize these. These are just Acne Studio. They have a line that's like distressed jeans made by Selvage Denim, so in quality. And where do you get inspired when you don't know what to wear? Kind of whatever I feel makes me feel like me and also comfortable.
And also my friends inspire me a lot too. Like my friends have similar styles to me, so I like to pull from their closet if I don't feel inspired by mine too. Do you have a fashion advice to share? Fashion advice, be comfortable but also uncomfortable. Always like wear something that maybe you wouldn't wear every single day. I'm a Leo. And do you believe in zodiac signs? To an extent, yes. I was talking about it with my friend the other day. We think it resonates to a point. Is she also a Leo? No, she's standing right behind you. She's Aries. Aries. Beaver. Right. Instagram, it's really long. It's Colin with 12 O's, so COOOLIN. Sometimes the best style advice isn't about trends. Colin told me he almost always shops in store because he needs to try things on first. He wants to know how a piece actually feels on him, not just how it looks on a model. When I asked where he gets inspiration, he didn't mention Pinterest or celebrities. He said he dresses in whatever makes him feel like himself. Then he said something that really stuck with me. Be comfortable, but also uncomfortable. Wear something that pushes you just a little outside your comfort zone. I feel like that's a good fashion advice and maybe also a good life advice too.